יש לי משקפיים. Hello everyone. I'm very happy to host Professor Schonberg from the Department of Neurobiology at Aviv University. Tom did his PhD in the Department of Psychology in Aviv with Dr. Yoel and John Doherty in reinforcement learning in fMRI. And he then did a postdoc with Schonberg at UCLA and UT Austin. Throughout his career, he really won numerous awards and grants, including the ELSC study grant and consolidated grant. And as he'll probably tell us, his work combines a variety of methods to study decision-making in very creative ways. And what I find very important is also that Tom is a very strong advocate of open science, which helps make science and the scientific community a better place. We're looking forward to hearing about him. Thank you. So thank you very much, Aya, and thank you everyone. It was good during these terrible times to try and do some science, and I like coming here in Jerusalem and the building and everything. So today, what I chose to give for my talk is actually some sort of a summary of the research I did for the past 10 years in my research lab and started in my postdoc. And I've done several things along the years. If my PhD was about reinforcement learning with John Doherty at Caltech, and then I switched to do some stuff about risky decision making, and then behavioral change. And then, so today will be probably 10 years of research about behavioral change and how long science takes. And then I'll try and switch and show you a little bit of my recent more excitement about virtual reality, which I think is a great tool to study human behavior. So first of all, one of my habits, as Aya just mentioned, just so you know, it's an entirely different talk. I will not discuss today about variability of analysis of fMRI. And luckily now you have Rotem Botvinnik-Netzer over at Mount Scopus in the Department of Psychology. So she was the first author on this Nature paper, which I'm there the last, and we did an international collaboration. So you have your own expert on open science and replicability, reproducibility. And how nice it is to present that I have, there's a faculty member here which started there. So I will not talk about this, which is another entirely different area of the lab. So I will talk about this thing called mechanisms of behavior change. And it started while I was doing my postdoc with Schonberg, and back then this thing that was called the NIH, I don't know if you know, it's ancient history. There was once a funder that was called NIH, if it was only funny. And they decided that there's something that should be called the science of behavioral change. And it was a joint activity of multiple institutes, that it funded multiple institutes, that they said that actually there are many behaviors that we can alleviate or reduce the number of death or the health consequences by introducing behavioral change. So they cast a very wide net of grants, of basic science, from animals through humans, and also this is considered to be still in the basic science, although in humans, because it was also application and policy, etc.
So the idea of science of behavioral change is that what we know is that many of the types of interventions, where it is on dieting, by the way, which is also totally changed now in the world, but that's another different talk. Here on the x-axis is the time from the intervention, and then the y-axis is weight loss. So what we see is many times people lose weight, and then they go back up to baseline, or they change here, and again, big parenthesis about this example, now with all the new drugs, Wegovy, Ozempic, etc., the world is changing. All of this world is entirely changing, but it's introducing new other problems. But it's not so if I don't take the dieting problem, then addiction, it's the same thing, and it's even called by social psychologists the triangle way. But you understand, if you've tried to quit bad behavior yourself, you know how it is, how hard it is to do it. Definitely without a drug or even with a certain intervention, it's hard. So what we embarked is to try and change the value of food items via non-reinforced mechanisms. And now I want to introduce this term. What do I mean by non-reinforced mechanisms? And this is it. So most of the problems were about binary choices. When you have a choice between chips and an apple, which I've never done myself, chips and an apple, and most of the interventions people thought about, let's try and reduce your bad behavior. Okay, like don't smoke, don't eat snacks, don't eat bad things. I forgot, by the way, to mention this caricature that they made us one day. We did some outreach thing to youth people, and I was like, I didn't get the suit, and it's not AI, but I'm known to be as the snack person. You'll see soon why. So I'm the snack scientist, not apples. Okay, so most interventions were about reducing a bad thing. But we said, no, let's try and take a different approach. There's a whole lot of literature that we built on about trying to avoid a bad behavior. And we said, let's try and enhance a positive choice. And again, I said, I've never done this myself. Someone else did, about showing a good option versus a bad option, but the intuition of the novel idea that we came up with was trying to enhance a good behavior. And we built a system. And most of my friends are biologists. One of them sits here alone, so I met him when I was doing my postdoc, my PhD at Caltech and my postdoc, and all of my friends were talking about this biological system. People talk about biological system. In psychology, people don't talk about systems, they talk about paradigms. But in this case, I call this a testing system because it has multiple phases to try and induce a behavioral change. And now I'll elaborate on each of the phases. Phase one, people come to the lab, we ask them to be hungry, and then they need to tell us how much they like an item. And then this phase here changes. This training phase changes, and then we test preference change, and then again. So let's do it step by step. So the first phase, see, I decided not to elaborate on this. So when we think about trying to induce behavioral change in a lab, so again, the problem in the world is how to make people avoid bad habits or avoid addictions or bad food. But I will not do it in the lab. Okay, I want to develop a testing system in the lab to try and induce it. And in my field, so I grew up in this field of decision neuroscience. Some people call it neuroeconomics. People have come up with this method from the 60s, how to elicit your preferences. Okay, so how do I elicit your preferences? So I have snacks, and then you come to the lab, we ask people to fast for a few hours, and then we give them, in the US it's $3, in Israel it's 10 shekels, and then we ask to tell them how much you like each item, if there was a draw, etc., etc. So there's a system to induce your personal subjective preference. We didn't develop, so that's why I'm not including. And then what is the non-reinforced preference change, and what do I mean by this term? So we asked people, we said, okay, now they were fasting for a few hours with snacks, and then they told us how much they like each item, they got real money. And then we told them, now when you look on the individual items on the screen, just look at them, don't do anything. Each item is presented for 1 second, unless you hear a beep, a tone. So if you hear a beep, if you hear a tone, press the button as fast as you can. That's it. Okay, and then another item comes up, and another item comes up, and another item comes up. So all they need to know is that sometimes there will be a beep,
They need to stay vigilant, and each item is presented on the screen for 1 second, and the cue appears late into the trial, something like 750 milliseconds late into the trial, such that they have to remain very vigilant to listen to the tone, and this is how this looks like. And the second item, a gozi, will have a beep and tapu chips. Okay, so this is how it looks like. Beep, press a button. That's it. For 40 minutes, they sit in a testing room and they see these 60 snack food items, 8 times, 12 times, 20. That's what they do over and over again. And there is no contingency between what they do in this phase and whether they'll get the item later or not. This is it. This is what we call cue approach training, because there's a cue and then there's approach. Okay, we didn't even think about the acronym CAT, but someone thought, and it's nice. So it's called CAT, cue approach training. Now, importantly, there is nothing reinforcing here, because we don't tell them if they manage to press the button on time or not, so there's no feedback. It's not Pavlovian or anything, because there's nothing between behavior in this phase and if they'll get an item later on. Nothing. They just sit there. Actually, they can sit there and not do anything, and they'll get the same money for participation. And out of probably, 2,000 participants I ran on this task in multiple continents and countries, only one person actually decided to do that. Sit in the testing room and not do anything. And it's interesting about human experimentation. Many people say, why do people participate in experiments? Because it's less boring. It would have been much more boring if they had to stay in the room and not do anything. So they actually behave, they see, they also demand characteristics, they want to please us, etc. So this is the task. Question about the task? Okay, so cue approach training. Again, no external feedback. We don't tell them what to press, and there's nothing about being healthy or unhealthy. Nothing. They see snacks, and by the way, why do we work with snacks and not healthy foods that if you want to induce healthy eating? Why do we work with snacks in our labs? 2 main reasons. One, people, why? More engaging? People will not come to eat a lettuce, even if you want to create someone healthy, they won't, and they never expire. Okay? Or it takes them a long time to expire, so it's very economical to save money. In academia, if I just had to create a grocery store with fruits and vegetables, I would spend all my ELSC on it. No? Yeah. So in the previous slide, so the fact that you couple the tone only to the M&Ms, I guess, right? Yeah, Is so that not kind of a Pavlovian or something that they can learn and work for? yeah, so good point is that here, for example, the Snickers and the M&Ms, participants had the same baseline preference based on the initial preference phase. And we only associate with the M&Ms and the tone. And the tone that comes later, it's a neutral tone. So there's nothing Pavlovian, because nothing in how they behave here is relevant if they'll get the food or not. So for them, the M&M might be a good thing, but the Snickers was just as good initially. You'll see now, this is the whole manipulation. But they do associate the tone with the M&Ms. Well, we'll see if they manage to do it or not. Okay, but basically we don't ask them to associate, we don't tell them memory or anything, just look at the items, press the button as fast as you can. That's the whole task. Now, it's inspired by all of the field that actually try to train people to inhibit a response. It's called stop signal task, where people need to press an arrow left or right, and if there's a tone, they need to inhibit the response. Now there's a lot of work on that. Okay, there's modeling and there's a lot of work on that, how that is supposed to change preferences. Long story short, it doesn't. Okay, we're part of, there's a debate, but now we're like, this is International Consortium of Replication. Inhibiting a response does not change it. Also, inhibiting a response, there is a feedback, because if you try to press the button, there was a tone. There was a tone that you're supposed not to inhibit, but you still press the button, you have your own internal feedback if you press it or not. Here, there's no internal feedback because they managed to press the button every time. Because you saw it's pretty late into the trial. You can't tell if you pressed it on time or not, because that's how it is. We even titrate it. So that's the whole task. And why would it induce preference change? Let's see. Obviously, I'm here, so it worked. So now we move on to the next phase. The next phase is the next
where we check to see if we manage to induce a preference change. Question? And here it's the same images? Of the Same images. So we choose initially 60 snack food items. Now we have a bank of snack food items in the US, in Israel, in Canada. Snack food items. And then we train based on 60 of these snack food items that we know their preference. And now we make binary choices. So the first time they see a binary choice. I'm wondering if the actual image has something to do with it versus the items. But the actual image for them means it's relevant to the preference. Right. But let's see. Now, how do we test to see for preferences? We take all, how did we choose the items originally? So we took all the money, all the bids that they bid on each of the items. We ranked them from highest to lowest. And then we created pairs of items, high versus high and low versus low. Meaning, is that they like the M&M and the Snicker similarly based on the initial preference. We only associated the Q and the button press to only one of the items. High versus high, low versus low. Now in the real world, we want to change preferences for low over high. But if we're establishing a testing system, let's first see that we managed to change low versus low, high versus high. And now we have matching of these pairs. So I'm talking to you about, this is ancient history, that this is how we created this whole experimental system to be able to take individual items and then pit them against each other and now test. And this, what would it mean if preference change occurred? If they chose the item that will associate with the Q and the button press. Okay, this is it. Now here, they know that it actually, one of their choices is honored for real, and this is how my lab looks like. Okay? So, we have the snacks, they come to the lab, and they know that one of their choices will be honored for real. Totally. So in the training, it has nothing to do with what they'll get. But during the binary choices, they are incentivized to choose whatever they want to eat later on, and they know they'll stay in the testing room and they're hungry. And this is the original sample that we found in 2014. If the manipulation would not work, there's 50% chance, because if they like similarly the M&Ms and the Snickers, there should be indifferent to both of the items. But what we see, that in the high versus high, they chose it around 63%. And this was a study with 12 repetitions of the items, and then we replicated it in the original sample, and we found that in all of the samples that we ran, regardless of the length of the duration of the training, if they saw all items 12 times, 8 times, 12, 16, or 16, all of them induced a preference change for the high versus high, and it didn't really induce a preference change for the low versus low. Okay, so in the lab, we have like meetings, what do you think will happen? Everybody said the high versus high will not work, because it's at ceiling and it will work on the low versus low. Low versus low meaning lower. For example, if you prefer chocolates, the low will be Cheetos. Okay? But again, it's always, Doritos green versus Doritos purple. M&Ms versus Snickers. So high versus high works, replicated. We even brought them back to the lab after 1 month, and it worked. So this is the behavioral effect. The dashed line is a line of chance, and this is like an indifference point. Question about the original behavioral finding. Okay, so we take individual items, we train them, Q, button press, and then we see in multiple items, regardless of repetition, that it works for high versus high, low versus low. Now I told you, this is 10 years. So this I started during my postdoc. This is something I came back with. And in my lab, Tom Solomon, my former PhD student, now unfortunately at Google, brilliant scientist, he replicated this now across multiple stimuli. Why only snacks? Why not fractal art images, faces? He also did it with a visual cue, who said only a tone could work. He also did it with an aversive cue, something like bop. A collaboration with Maya Tamir here from Jerusalem, he did it on IAPS images. Positive IAPS images, it worked. It did not work for negative images. Worked meaning, you saw the training. We have an initial preference baseline, how much you like each item. Okay, with fractals and faces, it has to be done binary in a smart way. But then you're trained for individual items.
All you need to do is hear a beep and press a button, and then it works. And not only works, meaning that it's also 6 months afterwards. All they saw were these fractals during a training of less than 1 hour, and after 6 months they come back, and they still choose the trained item. And you see for other category types, it works for both high, that's in blue, and for low. But it always works for high. So the effect is there, multiple samples. You'll see soon from all over the world. But it only works for neutral or positive items. Now, lucky questions, stop me anytime. Luckily for me, a colleague from the Netherlands, where I gave the talk before I got my position in lab, because even before it was published, Harm Veiling, heard my talk, and then after I got my position, he flies me over to the Netherlands and tells me, hi Tom, can you come and give a talk? And listen, this is my research plan. Turns out he was the task. He started working with the task. I was frightened initially because I had many of these plans. I said, no, actually it's good. Independently of me, he had a whole line of research using Q approach. And he did run it on fruit and vegetables, but within fruit and vegetables, and also found the effect. He also ran it on he tried to push low versus high. Probably we have 30 or 40 samples in multiple countries or multiple items that its training works, both on auditory, visual, auditory, aversive. Okay, but everything is done in the lab. So I start, from this dieting or the, addiction. No, but everything is done inside a lab where they come, they're hungry, they choose, or they see fractal. Everything is still basic in the lab. So summary up until this point. So what do we have? We have a training of individual items. Usually the preference changes around 60 to 70%, so this is like odds ratio of 2 to 1. No feedback or external reinforcement, and the effect persists for months. And the question is, what is going on? Okay, what is the thing? What is going on here? Because it's not Pavlovian, it's not. So what's going on? And then, so even I want to say that it's so. We'll get to memory later. Never mind. So then we say, wait. So there are other forms that people have shown that there are other ways of not reinforcing you and changes your preferences. What is this? We encounter this all the time. Mere exposure. Mere exposure, right. But usually this is the point we're supposed to say advertising and then it's a mere exposure. So advertising works, right, for every media. It's exactly. So the mere exposure effect is a finding by science from 1968. Actually, I've heard it hasn't been replicated. I haven't tried myself. I hope it does replicate. Where science, what he did, he showed a calligraphy of Chinese-like characters or unfamiliar faces, and then he showed that if people see something more, they actually tend to prefer it more. That's what they do. So mere exposure, this is the entire online or the entire advertising industry works, but the fact that if you see something, you see it and it's more familiar, frequent, etc., and then you like it. So mere exposure. Do you know how he explained it? So science in original paper, how does he explain mere exposure? So just seeing something makes you like it more. He explains the result by saying that actually you like it more because nothing bad happened to you. So he explains it with reinforcement theory, saying that you got negative reinforcement but nothing happened to you, and that's why you like the item more, which is interesting. So we said we're not the first to show it. Actually, there's also choice leads to choice effect. Choice leads to choice is that whenever you choose something, the next time you will be encountered with that choice, you are more likely to choose it. Festinger showed it, and more recently in recent years studies showed it. So choice leads to choice, that's why the fact that we see an effect after 6 months is not novel. We'll see, we'll touch it later on. So we said there are other effects of non-reinforced preference change. How are they linked together? So this is where we turn to functional MRI. We scanned the original task that you saw. One of the samples in UT Austin was with fMRI. And this is what we found during probes. So during binary choices, when we correlated parametrically what happens in the brain when you tend to choose something and you choose it more, then we got VNPFC, so-called value region. We later on replicated it with Bakur, now a professor at the University of Chicago, replicated it
again. And this is many times, it seems, because we work with snacks, it looks like a Doritos. So people strangely call it the Doritos region, but it's the VMPFC region in the brain. And I say value region because, let's see, it does many, many things. But this is during the choice. So it's nice, we got an fMRI result during in the value area. It's nice, it got us into Nature Neuroscience. But this does not answer what is the mechanism. And I think I hope I persuaded you that when you run this experiment behaviorally, it induces a behavioral change. But I haven't come up with an explanation how it works. Yes? After the training, can they report what was associated with the press? What were the items? Yeah. So I'm not showing here. We did some memory studies. In some of the studies, so if you ask them a proper memory, so memory is linked to preferences. There's a whole theory called PAM, Preferences of Memory, by Elke Weber and Eric Johnston. And basically, they say that everything about valuation can be coined as memory. You know, this theory that say basically what is more frequent and more accessible to you, you turn to like it more. So if you ask for memory, there is an effect of memory. Rotem published this study with Daphne Shoami. So there is an effect for memory and preferences. Okay, so they do have a memory effect, although we did run a study we never published about one run of training, and they did still have an effect of the effect of training, but not memory. But they can tell that which image was Oh, associated. you mean not like you mean like free recall? Yeah. Oh, just to say which image was associated with the tone. So I don't think we actually asked them to do like a list of that, but we did recognition. We did recognition. I don't think we had them a list of it. So originally when we find them, so in the original findings, I didn't touch on it, is that here we asked them what happened. Okay, so basically you can claim if we had a similar effect across all value categories, you can say this is the main characteristics. They understood that you want them to like it more. Okay? But the fact that it doesn't exist in the value, in the low value item, says there is something differential. So there's no such thing as differential demand characteristics. Here, they said that we noticed there are beefs to some of the items, and they could, in the free report, they did give us some of them, but we didn't ask for it specifically. Okay, so I can't give you like a valid memory experiment, but they can report some of them. Okay, any other questions? So we said this is the normal result during the choice or during the probe, but it doesn't explain the mechanism. And we're interested in what makes something that you see individual items, you press a button fast, what makes you like them? So we turned to lesion patients, and together with Professor Leslie Fellows, Nadav Aidan, another former student in my lab, it is also in industry now. We know we lose them to industry. And Nadav flew to work with Leslie, and Leslie, now actually the dean of the med school, she works with frontal lesion patients. So these are the lesions. These are the areas of the brain that are missing in these patients. They don't have these regions. Okay, some of them are overlaps, some are door, they have strokes, they have problems. And then we work there with fractal art images because these elderly adults, they don't really like snack food items. And what we found in the healthy age-match controls in Canadian elderly adults at McGill in Montreal, it worked. But then, interestingly enough, what we saw is that as a group effect for the VMF patients, 10 patients, it didn't work. But it doesn't work this way in patients, because whenever you even have 1, 2, 3, 4 dots here above the average, it means that it can work. They have a lot of variability in the patients, which led us to publish a paper with the question mark, is VMF necessary to induce this effect? And apparently if the effect is there and patients don't have this region, then it's not only there. Okay, so it's not entirely 100% conclusive because there's a lot of individual variability within healthy participants. So the group effect is there, but there's individual variability. Moving on, when Rotem got to the lab and said, okay, so we scanned training. When I showed you, of course, originally, when we found the affected probe, okay. I'm not sure that I followed the logic, because I mean, if you start looking at individual subjects, then you'd see that many of them exhibit exactly the opposite effect, both in the control and in the patients. Yeah, exactly. This is the logic. The logic is that it's robust across a sample, but there's individual variability. Like every sample, okay?
but not, the effect is not there similarly for all of them. Okay, I mean, we saw it initially. We probably weren't in the resolution of trying to figure out why do some individuals see it and some individuals do not. But you're totally right. This is the logic here, is that the task induces as a sample a robust effect because most individuals show the effect. And there's variability in the effect. So there's something about the way an individual responds to this training that induces later on the effect. Okay? Okay, so of course I want to say, I mean, when I said, of course we scanned training here. Okay, we scanned training in the original sample, but we didn't find anything that would explain what happens during training. Okay, so Autumn suggested when she came, she said, okay, why don't we have now a passive view before they enter the scanner, before training, they just look at items. You said there's something about the item. They just look at items, they don't do anything, no training, no beeps. Then they were trained, and then we did the passive viewing again, and then we did it 1 month later on. So maybe there's something about the basic encoding of the item that can tell us what's going on here. And indeed, that's what we found. We found that just during passive viewing, just looking at items after versus before, there was something here in the higher level visual regions. So something in the encoding of the actual item itself changed. Only when we did the small volume correction, okay, so because we had a pre-hypothesis, when we dark the whole area, the whole brain, we see it again in VMF, but then it says, okay, there's something in the representation of the item in the brain that works here. By the way, I think there's heating working. Is it possible? We're in Jerusalem, so is it possible that heating is here? So should I turn it off? I don't know. Lucky you guys, Tel Aviv is very much cooling, so I don't know if it's, oh well, we'll see. So, I think it's, okay. So we also looked at high value go versus no go during passive viewing, and we see better in the prefrontal cortex OFS, and we did have an hypothesis at this phase about memory, but there was almost nothing, only in the small volume correction, and we also had a hypothesis about attention, because we said something in the way that people encode and mirror exposure and all of this, maybe attentional regions will go up. But we found a negative correlation with the behavioral effect in attention. So this was this finding, and it starts to give us a hint to say, okay, there's an individual variability, there's something about the items, but we said, okay, we need something more defined to look at the brain. So Tom turned to faces, and he worked with faces, and the Q approach works exactly the same. Unfamiliar faces, some of them are matched with the button press, some are not. And now Tom had a larger sample. We tried to focus actually on the face area. The region we chose the face because it's a dedicated area that we know in the brain. There was no change there in the encoding of faces. Okay? But Tom, for the first time, found a correlation between signals in this striatum during training and subsequent preference choices. Okay, so my whole PhD is about reinforcement learning in the striatum. And Tom, what he found here is that during training, if you correlate the items and how much they chose them later on, okay, so during training there's no choice, beep, button press, beep, how much they chose them later on, we found this correlation in the striatum, individual, based on how much each individual learned or didn't learn. This was really nice, and finally I found back my striatum. And all of this together had led us to write together with Leo Katz, staff scientist at the NIH, working in Krauslitz's lab on monkeys, that actually maybe there is another pathway in the brain that induces this preference change. We call it the dorsal value pathway, meaning if we take this higher level value region from Rotem study, and we take the involvement of attentional regions, and of course there's no behavioral change that occurs without this striatum, and PFC, so we suggest that there's a network of regions that is not what we call, the known ventral value, the dopamine pathway, we call it the ventral value pathway. So dopamine starts here, the midbrain, and it goes amygdala, hippocampus striatum, of course, and prefrontal regions. And as we know how it works, there's expectation,
reinforcement learning, new theories now, more about how it works. But we suggest that actually there's a way, and that we allude to the exposure and choice to choice, and also our findings that actually just exposing people to something. In our case, we suggested that we tagged the item and created this association, leads to preference change that we see later on. We said either these networks are segregated or they work together. This was an opinion that we laid out in ticks. So we suggest that there's what happens in Q approach is that there's this beep that happens, and the item is associated with this beep, and then this encoding occurs, enhancing of connection, and leading to this choice of queued over non-queued. And this was just still an opinion. Okay, so we have everything up until now circumstantial evidence. But then we said, Nathaniel Daw, together with Yali, was visiting Israel, and we said, okay, Nathaniel, but we have all of these data. We have so many samples. Let's try and finally analyze what's going on during training. Okay, so after this started in 2021 and now finally accepted to JPG, so Tom and Nathaniel, what they embarked on is trying exactly to tap at what you were asking, saying, okay, now we couldn't find anything on 30 participants, 30, but now we have 800 participants. Let's try and model the actual training phase, because it has to happen in training. Because we're showing them individual items, and only then we're showing them binary choices. So something happens at the level of the individual item. And when they plotted the reaction time, this guy, I saw something was messed up. So what happens that what they found is that usually the sample is that we presented the item, as you saw, and then a cue appears later into the trial, and then they need to press the button. But what we saw, and I even saw it in the scanner in Austin, that some people at the later runs start pressing, you see the response box, they start pressing before the item, before they heard the cue and said, humans, what the most annoying research animal. And what we found when we plot all of the samples together, as training progresses, okay, so you'll see now it starts at training run 1, they respond here, but there is a shift of responding because they start to create this association of the cue and the item, and then they know to anticipate it, and they start pressing, and now some of them start pressing the button before the actual item is presented. Okay, this is how it looks like. And it was very apparent in the data that some do it and some don't do it. And together when Nathaniel was in Israel, they modeled this. Okay, modeled this with Stan, and there are two Gaussians here, and they came up with this theta slope, which is the learning parameter. And learning is not faster reaction time. It's not. It's the shift. Basically the shift of responding after the item occurs or how closely it is to the item. So we don't ask them to do this. These are humans behaving on their own. And very nicely, we found that this theta slope was correlated to the proportion of subsequent choices. So this individual variability stems from the fact that some participants learn association. We even have it to the item level. It worked for them. Some of the items they figure it out because the sample is so big we can do it. For some of the items they figure out that this is the cue and the beep. So they see the item, they don't wait, they press. No, I didn't belabor the whole thing, so we have many samples of like Stroman hypotheses to test what works and not. If you do a sample and the cue and the item appears immediately together, the effect doesn't work. When they have a whole full second, it doesn't work. If we put all of the items together around one block, it doesn't work. If we train with the hand and we let them choose with the eye, it does work. So there's something about the training, that they're training here. There's a very little time at the end that is crucial and important to induce a preference change. So now we have this learning parameter that is done at the individual participant and item level. Okay, so you get this. This is really brand new. So the idea here, showing that there is a shift in responding
As training progresses, yes. Did you ever test if the value actually changed? Not by testing one thing against the other, but Of course. auction. Of course. So initially in the original samples, we did also the auction. Okay, the auction is something back at the foot marshal developed in the 60s. It's criticized, but this is the best we have, I think. We tested it after the binary choice, and we did find an effect. But then, so in the original study there were 10 samples. Then we said, wait, that's unfair, because if you make them choose the binary choice and then you do the auction, then of course the auction will reflect it, and it did. But then when we remove the binary choice, the auction is not as stable. So when you say value, so this induces a preference change, but I can't tell you that it's actually in actual sense, meaning that if you don't do an auction before, an auction afterwards, then it doesn't always work. So I stopped doing that. Because you have to choose one of them. Binary choice or auction. Just like memory. You have to do memory before choice, memory after. So Rotem ran a few studies with memory. Even if you train participants in one day, you tell them to go home, and they come to the lab after 3 days, and then when you do the probe, the effect is there. Now we have it for 2 weeks. We train them for 1 hour. What do they care about this thing? So we go home for 2 weeks, and they come back and the effect is there, even without the probe on the first day. So this is the idea, the shift of preference, and then, so now Tom said, okay, now let's manipulate this. We have 2 samples, one of them 100% contingency of the Q, and then 50% contingency. We train them, and then we find the fact that the 100% contingency works stronger than the 50%. And you see again now, the aggregate of these, most of them, it works on them on 100% and works on less participants than the 50%. So indeed, this works at the individual item level, okay, and there are more plots, etc., etc. So it works at the individual item level. And now what we suggest is actually the participants for themselves created internal reinforcements. So now for them, if you for yourself manage to understand that the beep is there, and you press the button for the M&M and then the beep arrives, it's feedback. And in a way, now the question is if you have a good idea how to induce internal reinforcements. So we didn't tell them to do that. Okay, we didn't tell them to do that. And they just created it. And I mean, it's complicated to say if it's actually indeed internal reinforcement, because of course it's confounded with memory and it's confounded with other things, but it's the idea that once you explain it to them, if the shift now occurs before the beep becomes a feedback. Yes, and the anticipation, and then you get response. Yes? Do you see any difference in the striatal activity when they press the button before the cue or not? So, okay. So importantly, so we couldn't lock it, because originally in the study, because I created a flip from the stop signal task, that the ladders change all the time. So in our case, it also changes. So it's not locked. So we can't look at what time do you look. So here in this manipulation, we now also fix the onset time. And now we can look, and now we can scan. So this was ERC number 1. And the idea now, since we figure out that it works at the individual item level, now we're trying to do like a neurofeedback. So we can calculate theta slope on the fly while participants are doing the task. And for the items that they don't manage to create this association, we are now flashing something in their eye. Hey, look, there's like a beep and a button press. You want to create this association? Out of 20, it's interesting that the average or the median number is 13. I have no idea why. On run 13, it works. Maybe it's good luck, maybe it's bad luck. But now the idea is that now we can do this theta slope at the individual item level. And then we can test to see, based on your response, when you responded, because it's locked, so it doesn't have to change, to see if we can go back to see. But we haven't scanned this yet, and since, I guess, COVID, revolution, war, but now we're going back to scan it and do this whole cycle. Tom? Yeah. Just curious. So since you have the data for those who pressed before the image, before the tone appeared, and the outcome, did you see if there was a real correlation between those that actually What did I learned? do? My God, I did something bad.
Okay. Yeah, so there's a correlation, yes. Between those that press before the tone and the choice at the end, which will really tell us that right, that the fact that they associated the tone with the presence changed their preference. Yeah. So this is the finding. The finding is that now there's a correlation between theta slope that is calculated during training. This is theta slope. This is basically how much it shifted, how much it moved. This is the model now, correct, how much it shifted, and these are the responses during the subsequent probe. Each dot is an individual. Each dot is an individual, and we have the same thing for each dot. We can do it per item, and it works per item. So it's struck. Okay. So I mean, it's a sample of 840 participants, as if, right? So the question is, if we take a sample of 50 participants, can we really identify per item within participant? So basically, you are saying then that the fact that they learned, increased their attention to this choice, and therefore that's why they chose. I'm saying now that basically they created from themselves a reinforcement schedule. Exactly. Yes. For them now, for those that learn, what they do is that again they press before the cue appears, and they said, then the cue appears, and the cue is a feedback. I was right. Or because just they associated it, so they were more attentive to it. That's it. Right, but attention by itself does not, what does it mean? So I have to say, of course, I should have said that, mere exposure is the enemy, meaning everything here, we have eye trackers that are looking at you, so it's not just looking at the item. Okay, viewing time, of course, is identical for all of the items during training. So it's not that during training, the question, how do you define attention? So they looked at all the items for a similar amount of time. They looked, but then the question, what is attention? The question, yes, it's enhanced attention, and that's why we suggest this, where it is. I mean, where is this? Yes, that's why we say there's enhanced activity here, although we saw a decrease, so what does it mean? Okay, so the question, how do you quantify, how do you define now enhanced attention? If the viewing time is the same, is saccade the same, fixation is the same, what is it? Something here led to stronger encoding, creative association. We say that the simplest finding is to say internal reinforcement because then we got feedback. I mean, reinforcement is basically you got prediction and then it happened and the expectation worked. Did you try a variation of the experiment where when they press the button then it just continues forward without giving them the feedback? Like without doing the beep? So you just see items? Right, but if they're supposed to press a button when there's a beep, but pressing the button makes if they press the button before there is a beep, it will continue forward. So this is also, this is response contingency, so something happens in response to their response, to their reaction. So whether or not there was supposed to be a beep or not, pressing the button continues to the next item. Right, but I mean, this means that there's contingency to what they did. So what would you hypothesize, right? Because the whole idea here is there's no... I think if there's a feedback, if they're trying to use it as a feedback, then sometimes they would press it and sometimes they would not, to make sure that they're not wrong. So there have been ideas about how do you create something like this, like in a more natural way, that you don't tell them to do it. You just show it, and by the way, just looking at items doesn't work. Okay, meaning just looking at items and hearing the beep without pressing a button doesn't work. So this combination. So I don't know, I'm always looking for what is the alternative explanation to explain if they respond, meaning so when they respond they have to like the item because it changed or something like that. So I'm not sure about, we can think about it later, but it's a big challenge how to make someone behave without telling them what to do. Have you tried switching the targets? Meaning? So you press, the beep comes after Dorito, and then in the middle of the experiment it comes after another snack. No, so we only did the 50%. No, we didn't do it. We only did the 50%, meaning that for the Doritos it appears on 50% of the trials, and for the M&Ms it's 100%. We didn't try to do switching, Right. but it's, yeah, okay. Would it reduce the affect associated with the first target? So people have done it on the stop signal, that it's when a stop item
then becomes a go item, and that's like they tried it for behavioral change, and they said it's like automated slowness. Okay, but then the question, like when you choose something from the fridge, will you choose it slower now because you've trained to? So it's, I guess, like for removing the cue, we saw it as switching. Okay, but it's not like you don't have two tones. Okay, so so it is like something. It can just, I mean, the 50% can be done in many ways. We did like variability reinforcement, came on like it's done in the first few rounds and then it's gone. Now like so this is like one of my current ELSC is trying to take this passive, it's called passive value, trying to understand preferences without inducing them. And then the idea is we need to figure out to see if this manipulation of 50% induces enough of variance. So maybe this is a good idea. Like, other questions? So I can show you now in the last 10 minutes the way how my students got me to use VR to study. So these are, you saw, like these are lab experiments in the lab, you sit inside a screen. I mean, which is like the evolution was, right? I mean, mostly Dutch and German people watch people in the wild. They describe the animal and human behavior, and then with the advent of computers, suddenly we started putting humans inside of a 2D screen, and then they, like this, right? They come and look at the items and how convenient it is not to show them, not to put the actual items in front of them. But then these are, of course, I mean, the question that there's a question about ecological validity or naturalistic. When you say ecological, meaning this says how relevant it is to the real world. Okay, and like I have feel, I guess in memory, many times people have used actual movies from the outside trying to induce real memory stuff. But then my student said, Tom, your lab is called the neural basis of behavioral change. And then said, you have to use virtual reality. And I said, okay, you guys want to play, doesn't cost a lot, $500, a computer 5,000, great. So they created this. They took the Q approach, and they said, Tom, it's boring, let's gamify it. And this was the demo with Unity. And now you shoot at the snacks. Okay, you shoot at snacks. And now will be like a board on the right on the Smarties. Yeah, you saw that this was the visual cue. And I saw this and I was like, I actually have to say I was appalled because what? This experiment is not controlled. The item is not at the center. I cannot control how much someone is moving. How can you even, it's so too many variables, etc., etc. So this was probably 8 years ago. This experiment was never run. I never ran this experiment. But fast forward now, a third of my lab, I guess, we do VR. And the first to use it was Michal Gabay, finished her PhD, or doctor yet. We did it in the lab. We took a headset, HTC headset. We even had to send it to Sweden to install an eye tracker in it, probably for 10,000 euros or something, years ago. And she ran this study. You just stand in the testing room, still in the testing room, you see jumping animals and jumping shapes, and all you ask participants is just look at the items. That's it. Look at the items, don't do anything else. For 10 minutes, that's what they do. But actually, because it's virtual reality, they actually be paid them, they're super happy, they're smiling, bring them to all these like boring, okay. And now, what you just saw, right, they were just jumping up, there was no preference, no choice, nothing. But now, during this phase, we asked them to rank how much they like each item. Okay? How much they like each item? How much do you like this item? Each shape or pet? And now it's entirely separated. So initially they just watch the items, no preference, no nothing. And then this is how it looks like. Someone has the headset on their head, standing and just looking to the side. And then we compare, these pairs of pets and shapes. And what do we find? We find, first of all, people prefer the pets over the shapes. Not surprising, they're nicer, they're more complicated. But then we analyzed the eye tracker. I ran this for the eye tracker. I told you there was an eye tracker in all of my Q approach tasks. Every time there's an eye link,
10,000, 1,000 plus for 1,000 hertz to make sure there are no differences, or if there are differences. Here, the eye tracker sits here, it's 120 hertz. And we calculated multiple measures of eye tracking, and we found that two measures, median distance, meaning from the center of the object towards the extremities, and median scan speed, okay, of the items. What did we find? That they're higher for the pets and shapes, but more importantly, these two measures, median scan speed and median distance, were correlated with how much participants liked them. And here we have evidence for, again, this is another, what I based my current ERC, passive value markers. So there's something in eye tracking. It's not in fixations, it's not in saccades. We calculated, the way we do science now is that we calculate 30 measures, whatever, we call it, we just use it, we do whatever we want with the pilot study, 30 participants. We find the measure, and then we pre-register the next sample, we calculate the minimal N, and then we run it on another sample of 70 participants, and this is what you see. So something in the measure of the participant, of the eye tracker, of individual items, was correlated with subsequent preference without any manipulation. And virtual reality allows us to do these things, and it collects multiple measures. And then Michal moved on to study spatial navigation. I won't do this. Many of the studies, you have to choose the right study to do virtual reality. So she transformed the Barnes-Nall maze of Q, place, and SR from rats to humans. And she ran multiple versions, either walking with the joystick, or 2D. And this is, we created a whole arena. And now what we call Tau XR. And this is a testing arena for virtual reality that can be used by everyone at the university. It's not my lab. And now you can do studies. Okay, now you can do studies actually walking. Okay, so this is her study. You can actually walk in a maze. These are landmarks. This is designed, this is Michal design. This is an engineer from the technical design to study visually. Okay. Okay, this is the virtual reality, and never mind, the results are here this now. Okay, so I mean, basically I can just tell you that when we were told that T-maze is a too simple behavior for humans, it's not. Okay, bottom line, I will not go into this, but I'm showing here as an example. Now, not only do you have the location in space and kinematics, okay, so we also have the position in time where someone walked, but we also have what they looked at. So now, this is a data collection tool, and no longer we have to sit in the lab and have someone do a very artificial task to do it. And we do mazes. This is Yuda, Pablo Blinder's, and mine. He finished his master's. So Pablo Blinder studies rats, and we want to study aha learning, insight learning. And we can do it now. And this maze in this space, and people just walk, and they don't walk into walls. Innately, they don't walk into walls. The walls are not, what you're seeing here is a maze in that same arena that you saw. And they have to do the same maze again and again and again. And also, to crack this gap, this is Yuda, I will not go into this. Okay. But what I will go into this is now, if you combine the abilities of the headset with a design studio, and you hire designers, is that you can get beautiful, beautiful tasks like this. This is our demo. If you have to come, actually I can do it everywhere, but this is something that shows eye tracking. You can walk in this art gallery, and you can have the location in space because everything comes from the headset. You can do different manipulations. Just to finish on time, I'll show you this. Okay. Eye tracking, I showed you, it's installed inside. Now all the headsets, the newer, the upgrade ones, they have it installed. So HTC, when we sent it to Toby, it was 10,000 euros. In the next version, it was $1,500 because they installed it in Korea. MetaQuest Pro, $1,500. Now it's not sold anywhere. You can get it on Amazon for $1,000. An eye tracker for 72 hertz. Sure, it's not the 1,000 hertz, but it's there, it's on the eye. Location in space. We can have humans behave and walk in space. You don't have to have any external apparatus to get their location because you create an experience that is matched to a space. You calibrate it,
And then you can get the location. The headset looks outside, it has cameras that look outside. So you can also have the hands. So we have head, hands, kinematics, we have eye tracking. Apple got rid of the remotes, we also got rid of them. You can walk with your actual own hand. This is like something from history. I'm not showing the whole usage for education. You can actually look at 3D proteins and stuff, but here this is like an old printing press and you can play with the printing press. But this example shows that you can have the location of your hands. This is Noah, my programmer and designer. These are kinematics. You can now, if you can have a binary choice. So again, I study value-based decision making with this tool. If I have a binary choice, it's not only reaction time with a button. Now I can have the whole trajectory of the hand when you want to do the binary choice. These newer headsets, they also have face cameras that give you 64. This is with the Meta Quest Pro. They give you 64 face expressions. Sorry. The cameras are inward looking and it gives you face expressions. And now you can do passively, you can identify emotions. Okay, so based on all of these muscles, you can see a neutral joy. You can see if participant is smiling, they're looking at these Ackman faces, they learn it. And then if you smile, it's the other way. Now it says neutral. And basically you stand with it, you don't, neutral, surprise, joy, you have to experience to see it. But what is my bottom line? My bottom line is that this is discontinued. I don't care about if XR works in the world or not, if it's a successful tool for home use. I don't have one at home. But for research, this is the tool that takes over your entire visual space. You know where everything is in space. You have an eye tracker installed here. By the way, why do they care about face muscles? Because they want to create like a zoom that you see someone smiling and you see the other person smile as well, etc. in your avatar or whatever. It's a whole world that people all the time thought about VR as like embodiment and avatars. I don't care about that. We got rid of controllers. And most importantly, these are all basically you get a matrix of all the data, continuous data at 72 Hertz from your experiment. So it's not only that you have the log file of someone pressing the button or not pressing the button. Now you can have the whole trajectory. You can have Yuda, for example, for his insight learning. He thinks we're able to see face expression of someone walking in a maze and then they suddenly manage to understand it if you'll see aha moment. Now importantly, so this is now on the verge of, this is like say it's commercial and non-commercial. I don't care if Meta sells something or not. Unfortunately, I care about the fact that Apple, they created the best headset in the world. As someone said, this is the best proof of concept I've seen. Of course, the hardware is amazing, but Apple, like Apple, we cannot get the data. Now, the research community does not like it because it's a closed system. The eye tracker is phenomenal. So the whole headset is driven by your eyes. 200 hertz. They keep it for themselves. We'll see. If it becomes a research tool, it's great. So Apple Watch, it's the best human mobile laboratory. Initially, it was closed, but then they realized nobody develops apps for it, and then they opened for the research data for the healthcare. So for now, for me, a third of my experiments, I run them with this. For value-based decision-making, choices, navigation, you have to choose it. Not every experiment. I still have my own regular, testing room. I change temperature, whatever. But it's there, and I think it's a great tool. And actually, I forgot to say, good thing I copied two things together. If you use XR in your research, so we have a Minerva Center at Tel Aviv. I'm director of a Minerva Center for Human Intelligence and Immersive Augmented Mixed Realities, trying to understand how we can study these technologies. We are about to, because we saved money because of the war and journalists didn't come, we have money for small grants to support students going to conferences and research using these technologies. Okay, because the idea of this whole Center Minerva is not a lot of money. It's 75,000 euros a year. But to support this collaboration, especially if you have a collaboration with Germany, you'll get money to fly over Germans, so you can scan this and then fill your name, and then we'll send you this thing. And then I want to thank all of my lab, all of the years, and thank you for everything. If you have any other questions, I'm around. I didn't bring the headset, unfortunately, because you can show it everywhere, but never mind. Yeah. Questions? Yeah.
sorry if I missed it, but I'm kind of curious, what was the reasoning behind the original experiment? Like, why did you think it might work? Because of this. I have a failed experiment of doing the stop signal. Russ Podrak, my postdoc mentor, now at Stanford, he worked on trained inhibition, about making people not to respond to something. So I took the code of trained inhibition, I ran a sample, it didn't work, it's actually the original study. And then I used to present this, and then I was a lazy postdoc, and all I did, I took the code of trained inhibition, and I flipped it around. I stopped saying lazy postdocs, we didn't get the joke, but that was the original motivation. It's in the study that it didn't work, and it created also a whole international debate, because Jan Vessel from Iowa with John O'Doherty, they showed that it actually can train to inhibit. Now we have a failed multi-site replication from Stanford, Tel Aviv, UNC in North Carolina, that trained inhibition doesn't work, but it's in the original sample. And with this system, we also tried, of course, to do, because my PhD is on reinforcement, I also don't show the fact that here we paid participants in binary pairs to choose a lower valued item over high valued items. Works, but marginally. Yeah, so this was the motivation to change behavior. Yes? What's your interpretation of the eye gaze data and the link to preference, especially in the context of the theory? Do you have already a... So the theory is that, that's what I pitched to the ELSC, is that when you look at an individual item, one, and you process it, and then you process another one, there is something, there is a trace. I can see, I'm testing it in fMRI and in this, that when I present the binary choice, I can predict what you will choose. But the processing of an individual item, something here, there is something here in the data, and this is what we show in that. And we can't show it, we haven't found it in the lab. I mean, we haven't found these two measures. We have not found them in 2D. But the 3D experiment, that's important to say, is very ecologically different. So Lior, my colleague, so I flew to NIH, so he said, but this is not the same experiment as running a 2D experiment of individual items in the lab, because for monkeys, you can never put just like an individual item over a black screen. So like only humans think that someone would process it. This is a much more ecological processing of individual item. So that's what we're trying to do now in 2D. It's a different kind of experimentation, I have to say. So you can't so if I would try to run this in 2D and just have people look at items, they don't really understand what's going on, and they think something is broken, and they're unhappy about the experiment. Okay, so they figure out something is, what are you trying to get at? In VR, it's... I think maybe. Thank you very much. Thank you. כתבו לי שם הרבה. זה היה הגרנט הכי טוב שכתבתי הפעם ולא קיבלתי אותו, מג'יף. הצעתי בדיוק להראות תמונות מזוויות שונות, ויש לנו גם ניסוי שעושה זה, צריך להריץ, זה נכון, צודקת לחלוטין. כן, כן. איך זרקת ככה מיר אקספוז'ר? טריוויאלי. אצלי כתוב על הדרך מיר אקספוז'ר, זה נעים. זה אנשים זקנים זוכרים את הספרות. זה, עכשיו מישהו אמר לי, הצגתי באיזה קטע, אמר לי, טוב, זה doesn't replicate, did you know that? ואני כזה אמרתי, no, just ignore you, just said it. הבנתי נכון שזה עובד רק באקשן? כן, אבל אתה חייב בלחיצה. באיזה מה הפרמטרים? למשל, אם תחזיק כל הזמן ותשחרר. זה הניסוי שבאמת הציעו לנו לעשות, ולא הרצנו אותו, זה באמת יפה. הניסוי שהציעו לעשות ולא עשינו אותו, היה שם איזה משהו, אפילו התחלתי לקודד אותו, היה שם איזה, איך עושים את ה-re-engagement, כאילו איך אמרנו שנעשה, כאילו זה נכון, צריך לעשות את העזיבה, אין לי תשובה לזה, יש ניסוי של גוטיית מסית, שהראה שאתה מצליח בלחיצה, זה עובד להעדפה, ועזיבה עובד
לאי העדפה, פשוט לא הרצנו אותה, אני לא זוכר מה הייתה הסיבה, כי רצינו לעשות re-engagement, ואז מישהו באיזה פעם אחת אמר לי, מה, פשוט תעשה בלנק, כאילו אתה צריך כל פעם לעזוב את הכפתור ולתפוס אותו מחדש. אפשר לחשוב על הרבה תנועות, למשל, תנועה כזאת לעומת תנועה כזאת. רגע. יש לנו ניסוי שעשינו אימון עם לחיצה ובחירה עם העיניים. זה לא האפקטור. זאת אומרת, אתה לא חייב שהבחירה תהיה עם האצבע. כן. זאת אומרת שזה לא התנועה הזאת דווקא. זה כן יש לנו. לא, אבל למשל, לא, אני הולך לסימולציה של תנועה. לא מעדכן. זאת אומרת, אם תהיה לך לבר ותזיז אותו ככה... אתה מכיר את הניסויים של ריינאוט וירס עם הג'ויסטיק? יש ניסויים של ריינאוט וירס עם הג'ויסטיק שמראה שאתה לוקח תמונות בהולנדים וגרמנים, שאתה הופך אותם עם הג'ויסטיק away from you, כן, נכון. לא משתחזר. אוקיי. הוא אפילו עצמו אומר, it only work with one type of joystick. אוקיי? הוא אומר, עדיף לך שתעשה את זה... אבל בסוף... אקולוגי זה פורדנסה של גיבסון. לגמרי. פורדנסה... בבוטום ליין, לגמרי. אז כמו שגם אני שאלתי באחרים, אתה כן יוצר אסוציאציה, כאילו אתה מגביר את האטנשן לתמונה. אסוציאציה לא בצורה של learning theory, לא, נכון, אבל אבל כמו שאתה אמרת, זה advertisement. חד משמעית. בעיתון משהו, אני רואה שם חזק, ממש. תמונה בחדר שלי, אני מאוד מזדהה איתה. נכון. אז אתה מגביר את האטנשן, ואז השאלה היא איזה אסוציאציה אתה עושה איתה. נגיד, אם אתה עושה אסוציאציה שלילית, לא וכן, אז אתה פחות תאהב את זה אולי בניסויים שלך אם תעשה. אז נכון, אני לא יודע, השחרור כפתור הזה, בדיוק. השחרור כפתור צריך לעשות אותו. אז למה זה לא בעצם, אם מסתכלים על זה בשורה התחתונה, זה פבלובי עם ולנס חיובי או שלילי. רגע, כי אני אומר... בלי שאני נותן טריט בסוף. למה? להתראות, שלום. תודה על האירוח והכל. נדבר על היוניטי. כן, בהחלט. רק כדי להבין אם זה... אז רגע, אני אגיד מה שאתה אומר. אתה זורק את המילה פבלוב. לא, זה כל מה שזה. רגע, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, חוץ מהעובדה שה-learning theories פשוט לא מסבירות את זה. זאת אומרת, אף learning theory לא אומר שתשים תמונה עם צליל, ניוטרל ולחיצה. לא, זה מה שאני אומר. זה מה שזה. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה, עכשיו כתבתי איזה ספר, פרק לאנציקלופדיה, על כל הסוגים השונים האלה שהולכים סביב ה-reinforcement, וכן, ויש כמה כאלה, פשוט, אתה יודע, שאתה גדל בתוך הדבר הזה, אומר learning, איך זה יכול, למה קרה פה learning? learning לא יכול לקרות בלי זה, בלי external reinforcement, וחד משמעית, גם ה-attention, ראית, אני אומר, זה לא יותר צפייה, זה לא יותר זמן, מה זה attention? ישבתי עם בוינדון, חוקר attention, הוא אומר, do you think we figure, אני אוהב את הצנועים האלה, זה שם ענק, תשאיר אותו במשרד הזה, do you think we figure attention? מה זאת אומרת? אתה מפרסם על זה הרבה, אומר, ואז הוא אומר, some people say, הוא אומר, look at the library you see, you can find the feature-based attention, הוא אומר, red book, you can see that, אוקיי, אתה רואה, הוא אומר, זה יש לנו תיאוריה, אתה עושה selective filtering. ואז הוא אומר לי, אבל temporal attention? מה זה אומר even temporal attention? Some people get said they understand, we don't, אז הכוונה, המילה הזאת, בסדר, אנחנו לא יודעים להסביר אותה. אבל ברור שזה יוצא משהו. וכל זה, אבל... לא, זה לא, יש איזה הסבר, אבל פה... לא, אין לך הגדרה הזאת. אבל לא משנה, attention. אני מסכים איתך. אבל אם אתה בסוף כן, מה שזה לא יהיה attention, ההגדרה שלו, אתה מגביר את זה. אתה מגביר את ה-enhanced processing, אתה עושה enhanced processing. כמו שאני שם תמונה בחדר שלי, ואז אני יותר מזדהה איתה. enhanced processing, נכון, למרות ש... אז זה, אתה אומר, זה מה שמסביר. זה מה שזה רגע, אבל זה why accounted for mere exposure, זה לא סתם החשיפה. החשיפה בחדר שלך זה כי אתה רואה את התמונה הזאת יותר. אני מוודא שאתה רואה את כל התמונות אותו דבר, כל ניסוי שאני... אז זה מה שאני רוצה להגיד. עצם העובדה שהם למדו, ואתה שאלתי ואתה הראית, הם למדו, הם יותר התייחסו לזה. תקרא לזה attention, איך שאתה רוצה, הם יותר התייחסו לזה. אבל זה... ואז שאתה נותן בינארי, אז כשיש קצת יותר לאחד, אז ברור ש... זה נכון, אני אומר, אבני הבניין של מה שאנחנו מדברים עליהם, בהעדפות והכל. לא, אז השאלה שלי, זה הבסיס הנוירו-התנהגותי לכל מה זה הבסיס, זה. אתה נותן את זה פרפרנס ב-attention. אתה נותן את זה פרפרנס בגלל כנראה שיש לך איזשהו, בגלל שיש לך איזה טאגינג, וזה לא מנגנון טאגינג מוכר, זה מה שאני יכול להגיד. external reinforcement מוכר, mere exposure מוכר, דברים אחרים של, תראה, למה זה לא עובד את דברים שליליים? זה מעניין. גם mere exposure לא עובד. זה לא עובד את דברים שליליים, ובין היתר יש תיאוריה שלמה. תשמע, זה באמת, אני אומר, זה 10 שנים, יש תיאוריה על זיכרון,
של שדלן ושוהמי, הנושא של פייפס וכולי, עשינו גם קצת white matter tracking, שיש לך כנראה כבר משהו שאתה טיפה מעדיף יותר ב-higher values, אוקיי? ואז למה זה עובד על ה-high ולא עובד על ה-low? שאלה טובה. כי כנראה משהו ב-high מראש נשלף לך בצורה יותר קלה. מראש באימורים של המעבדה אמרו לי, אתה מבזבז את הזמן עם ה-high. למה אתה מריץ את זה בכלל? והלא, פשוט זה דבר שהוא לא עובד, כאילו רק בדברים שאתה יכול להגדיר לו. אז זה משהו, יש בו משהו, אבל הוא כבר מגודר, קראתי לניסוי התנהגותי של תום סלומון, גידרנו את האפקט התנהגותי. עכשיו לתאר את זה בדיוק, אני לא יודע. רגע, חכה בסבלנות. יש לי שאלה שקצת קשורה ל-low preference. בעצם עשיתם מאצ'ינג לעדיפות כאילו של ה-high ל-high, low ל-low. תהיתי אם נראה אפקט, אם כאילו ניתן לבן אדם לבחור בין שני דברים נטרליים, שאין לגביהם דעה. אין דבר כזה לגבי דעה. אני אפילו כתבתי מכתב, תמיכה באיזה מישהו שאמרו שהוא לא משנה, שאפילו לפרקטלים יש דעה. זו הסיבה ששתמשנו בפרקטלים. בעולם שלי, שגדלתי בעולם של ה-reinforcement learning, לוקחים פרקטל בתור זה שאת מצמדת משהו שאין לך ערך אליו. יש לנו העדפה לכל דבר. מה זה העדפה? אם אני אתן לך לסדר דברים או לבסות בחירות בינאריות, את תעשי את זה להכל. אוקיי? אפילו ל-patch of color. כל דבר. אפילו לגבור שנוטה ימינה או גבור שנוטה שמאלה. אני חושב שמה שאתה יכול להגיד זה שהעדפה לוקלית יש לכל דבר. יכול להיות שהדבר שיש לו העדפה לוקלית, הרילייביליטי של העדפה הוא מאוד נמוך. ואז אתה תראה... נכון, האם הקונסיסטנסי שלהם הוא די גבוה, גם לפרקטלים, אבל זה לא אומר, מרגע שבדקת על משהו, התשובה היא כזאת. יש דברים שהם יותר ecologically relevant ויש פחות. יש דברים שאת יותר העדפה חזקה, אני לא יודע, פרקטל כמה שאני אגיד למישהו. עד היום תמיד בדקנו קונסיסטנטיות, אבל אני אומר, כלי המדידה הוא שאתה בודק קונסיסטנטיות של משהו, אתה מראש כפית את זה. זאת אומרת, בפעם הראשונה שאמרת לי מה את מעדיפה, מאותו רגע, הפרקטלי הענן השלישי משמאל, זה לא יומן, שאת תחזרי כעבור חצי שנה, את עדיין תאהבי אותו. אוקיי? אבל למה שתהיה לי העדפה לדברים כל כך לא קשורים, נגיד, לא יודעת, צבעים. יש צבעים שכאילו לא, אין לי העדפה. למה שתהיה לנו העדפה? וואו, למה שתהיה לנו העדפה לכל דבר? כל אחד יש לו היסטוריה שלו. כן, אבל נגיד ההיסטוריה שלי לגבי הצבע ירוק, זה כאילו שווה בין האסוציאציות החיוביות לאסוציאציות השליליות. אז כאילו... תראי, בסופו של דבר יש פה עניין באמת שקשור לדברים של innate, וזה קצת הפרספטואלי, התהליכים דומים אנחנו עוברים כשאנחנו נולדים, וזה עובר, המערכת הראייה שלנו עוברת איזה fine-tuning כזה. זה רלוונטי על מה שאתה שואל. אני חושב שזה אפילו יותר ממה שאת שואלת. נגיד, ירוק וכחול, את הכי לא אכפת לך מהם. אבל ברגע שמתחילים לעשות את המשימה, ואז אתה רואה שהטון בא רק עם הירוק, זה כבר עושה לך אינגייג'מנט לירוק. עשינו... ואז עצם הניסוי כבר משנה לך את הבעיה. יש לנו מאמר אחר כזה על אורן איטל, בסוף עושה איזה פרודיר, זה לפני המון שנים שהיה אפשר, זה עיתון סביר, אבל הוא לא היה, שבדיוק בדקנו את כל העדפות לדברים שונים, התחלת שאתה מסתכל, עשינו חטיף, פרצוף, לפי דעתי ופרקטל, ואז בדקנו התפלגות צבעים, עשינו אנליזה כאילו פיזיקלית והכל, ובני אדם, התפלגות צבעים, נושא של עיניים, מה שמקובל על פרצופים, שזה נניח קיים, ומאק נוטריאנס, לדוגמה חטיף, תוכל להיות מאחור המרכיבים. אז גם צבעים ומרכיב ויזואלי זה גם מרכיב. עכשיו, האם זה משהו שעברת התניה או לא, בשלב הזה שחייך אין שום סיכוי שתוכל להגיד שאת לא אוהבת ירוק. בסדר? תינוק אתה יכול להגיד לא, כי לדוגמה בחטיפים זה מאוד מעניין לראות את זה. מה החטיפים, את מכירה את שיטת, אני אעשה לך את זה הפוך, את מכירה את שיטת העיגולים האדומים, הבריא לא בריא? יש לך על סוגי האוכל, סוכר גבוה, נכון? ומה הילדים אומרים? מה זה? 3 עיגולים, הכי טעים, נכון? העיגולים האלה, מה הצבע שלהם? אדום. במקור הביאו את זה מצ'ילה, בשיטה בצ'ילה. פגשתי את הדיאטנית הראשית פעם של משרד הבריאות, זה היה שחור בצ'ילה. אוקיי? ואז אמרתי לה, למה עשיתם את זה אדום? כי בעבודות בכנסת הלוביסטים של החברות ביקשו שזה יהיה אדום. מה החטיף מספר 1 בישראל? מה הכי קונים בארץ? מה אדום? אני אומר לך, איזה תחשב? קוקה קולה, שוקולד פרה. באופן עקרוני, אדום זה שוקולדים מכל העולם. אז הלוביסטים שמו את זה אדום, כי הם ידעו מה הם עושים.
אוקיי? זאת אומרת, גם שאת לא רוצה, וגם נגיד אני לא אוהבת שוקולד, גם מי שלא אוהב שוקולד יודע שאדום זה שוקולד. רק בינקות יש איזה עניין כזה של העדפות ודברים כאלה, ושם אני לא יודע איך עובד הפיינטיונינג של הנוירונים, אבל בגדול, זה בהקשר למה שעכשיו עניתי לאי על הדבר הזה, למה יש לנו העדפה לכל דבר? כי זה מקודד באיזשהו טרייס מוחי, ליום, זו שאלה גדולה במדע. לא, אבל אני אומר אפילו יותר, זה מקודד שאתה יותר אוהב אדום משחור, אבל ברגע שאתה מתחילת הניסוי, את יכולה להפוך את זה בקלות. עם הצימוד והמשחק שאם הוא עושה לך משהו נחמד, אתה מעביר את הזמן ורואה חטיפים בבשר, אז אתה מה ש... הצלחנו, את צודקת בדבר הזה שכביכול זה כאילו things that are, לסלי פרל זה של השם כזה, things that are biologically irrelevant to you, מה אכפת לי? ואז לדוגמה, ה-VMPFC במוח לא פועל כל כך. אוקיי? אנחנו עובדנו שם מפרקטלים מאוד, זה לא רלוונטי אליך, יש לנו כן מנגנון רלוונטיות. זאת אומרת, היא אומרת, טוב, אתה מוצא העדפה בכל דבר, זה נחמד, כי נתת להם העדפה. והיא אומרת, אבל אחר כך שים את זה במוח של בן אדם, ליומים שלו הוא לא צריך את זה. לא אכפת לו מהפרקטל הזה. אז זה הפער באמת, הדבר הזה, כאילו, צודקת בגישה הזאת שיכול שאוכל, יש אחד שישנא, לא יודע. אין פה אגב לעבוד עם סוגי אוכל שלא אוהבים, בקלטק פעם עשו את זה, לא יודע אם ערכת כל בעניין הסריח. מספרים על אגדה שפתחו איזה תיבת קופסת שימורים של אוכל שלא אהבו, ואז אתה יכול לאמן מאוד בקלות על זה, כי זה אברסיבי. ואז אכפת לך, ומה אכפת לך מירוק או אדום? אני לא תשובה ארוכה לשאלה, אבל זה באמת הניסיונות, כמו שאלון אומר, כל דבר שתיתן למישהו להעדיף, הוא יעדיף אותו. אגב, הצלחנו גם רגע, בניסוי הראשון ששילמנו להם, לא אומר את זה פה, לא רינפורס, כי מזה באתי, לקחנו זוגות של חטיפים, דוגמה, עד רק 60 חטיפים, אהבת את השוקולד פרה ראשון, ולמטה היה במבה, לדוגמה. אם אתה משלם למישהו, אני משלם לך עכשיו, כשאת לוקחת זוגות, אני לא אומר לך, אני אומר, תעשי בחירה, חלק מהבחירות שלך תקבלי כסף. שמתי לך דוגמה, שוקולד מול במבה. בהתחלה כולם בחרו בשוקולד, כמובן, לא קיבלו כסף. רוצים להרוויח כסף, לא אמרתי תאכל, להרוויח כסף. בוחרים בבמבה, אומרים יאללה, בוא נעשה כסף. כולם מזהים תמיד את החטיף הנמוך, בוחרים. פתרון בעיות. בדיוק, אבל אז שאתה עובר, עכשיו תצטרך לאכול את אחד מסוגי האוכל, ל5 דקות שאחר כך, עדיין מדי פעם בטעות אתה לוחץ על הבמבה, כי אימנתי אותך ללחוץ. אבל זה לא ככה מצליחים להפוך. ועל זה תמיד אני אומר בהרצאות לבני נוער, אם תשכנעו את ההורים שלכם, שלום לכם ציונים, זה מעולה, אבל את ההתנהגות שלכם זה לא ישב. זהו. כן, יאללה הביתה. כן, טוב, קדימה, ניסה. אז כן, הניסוי הזה... כן, אתה צריך לתת משהו אברזיבי, אתה צריך לתת משהו אברזיבי מספיק, ולדעתי אז הם פחות יעדיפו את זה. הבעיה... אתה עושה צימות, גם אם זה בלי רינפורס. כן, אבל... הבעיה היא שאי אפשר, זאת אומרת, רציתי לעשות שוקים, עשינו אברסיב וביפ, הבופ הזה, כמובן בופ, לא השפיע בכלל. כאילו, ה-Q לא אכפת לך ממנו. ואם תיתן משהו... אז רציתי, הסיפור של לעשות ניסוי, יש לי כזה, קניתי כזה, עם הביופק, קניתי כזה פלייט, שהוא לא נורא כואב והכל, פשוט הביטוח עליו, זאת אומרת, זה 50,000 שקל. מה אתה... כן, כי אני לא מבטחת אותך, אתה צריך לפתח את עצמך. אבל זה נכון, זאת אומרת, יש איזו תיאוריה כזאת של פבלוב, שאתה חוטף איזה שוק כזה, אתה בא לקחת סיגריה. לא, אם תעשה, אפילו לא צימוד עם הטון, תעשה להם סטינג, נגיד, שהריח בחדר יהיה פחות נעים. או, טוב, ריח, אבל זה קונטקסט, זה הכל. זה לא טרנזיינטי. אין להם פה שום... לא, רגע. למה זה לא... לא, כי אז זה לא מובחן, אז זה קונטקסט סיטואשן. לא, הוא חושב שזה יהפוך את ה... זה יהפוך. עכשיו ה-M&M עם הטון, יהיה שלילי אולי. אני רק יכול להגיד לכם שבטרנד אינבישן, בעובדה שאתה משחרר, ואתה אמור לא לאהוב את זה, זה לא עובד. אני אומר לך היום... כן, אבל לא, אני אומר, זה לא העסק. אם תעשה להם את זה בסטינג, לא... רגע, אבל תיאורטית גם אמור להיות העסק. למה? כי תיאורטית היית אמור לעשות, שהתנועה שאתה עכשיו מאמן אותך לא ללחוץ למשהו, היית אמור עכשיו לגרום, לא להעדיף אותו. לא, זה לא משהו אברסיבי שהם מצמדים. הוא מתכוון, תכניס את האדם לקונטקסט אברסיבי, ואז התנועה, האקשן, אפילו הלחיצה. ואז מה זה יגרום? ולמה אתה מחפש? איזה אפקט? אולי הם פחות יעדיפו את ה-M&M אחרי זה. אבל רגע, אתה מנסה ליצור
לא. דיברנו על הסביבה של שני דברים שונים. אחד זה האם העובדה אחד זה האפיון של השחרור. אחד זה האפיון של האקשן. השני זה הקונטקסט. נכון, התשובה היחידה שיש לי באפיון של האקשן, שזה לא אפקט האצבע ואפקט של eye tracking, אבל נכון, את זה צריך לעשות. 2, אתה מדבר עכשיו, ננסה לעשות מה? אם נגיד קונטקסט באמת שלילי, איכשהו. אבל איך זה קשור עכשיו ל-reinforcement, לא reinforcement? זה קונטקסט, אתה בקונטקסט שלילי, אתה בסירחון, הייתי עושה את הניסוי. היית מקבל שהם פחות אוהבים את ה-M&M? בקונטקסט שלילי? זה מה שאני מצפה. אבל אתה לא ניסיתי ליצור להם פחות העדפה. עכשיו תחשוב רגע על ההשוואה, ההשוואה היא מפוקסת לשני פריטים שהם אהבו באותה מידה בהתחלה, M&M's וסניקרס, אוקיי? ועכשיו הקונטקסט השלילי יהיה סירחון של בואש בחדר. אוקיי, אבל עכשיו עם הטון, האם הם יאהבו את ה-M&M פחות? כאילו אם זה תמונת רעילה... האם עכשיו אתה עושה... כאילו הטון יקשור את הקונטקסט. כי אז אתה אומר, למה? כי אתה אומר, טוב... מעניין, קונטקסט לרנינג זה מעניין עכשיו. ואתה לא עושה רינפורס, אותו דבר, אותו ניסוי. אתה יודע איזה עבודה עשיתי בפסיכולוגיה ניסויית, בשנה השנייה שלי באוניברסיטה, או בשנה הראשונה לא זוכר, בשנת 2000, אז צריך לעשות כזה ניסוי. אז עשינו שאתה ממולל רשימה, לזכור רשימה, אתה צריך או למולל ננה על השולחן, זאת אומרת, אנחנו מוללנו ננה, הניסונאים, או ריח של מתאר אוויר בשירותים, כי חשבנו שזה יגעיל אותם ויזכיר להם את השירותים, והם זכו פחות טוב עם המתאר אוויר. לא, עכשיו אתה עושה קלאש, לא, עכשיו אתה שואל, עכשיו אתה מנסה לעשות קלאש של הקונטקסט. אתה קורא לזה קונטקסט, אבל אני רוצה שיהיה להם בסדר, זה קונטקסט, אבל אני רוצה שתהיה להם חוויה שלילית מהטאסק. ולמה אתה לא רוצה לייצר לאובייקט שלילי? אבל עשיתי אובייקט שלילי, רגע, עשיתי אצל מאיה תמיר, אתה רואה תמונות שאנשים מתאבדים, חתולים מרוטשים, למה זה לא אובייקט שלילי? הנה, יש לך אובייקט שלילי, זה לא עובד. אנשים מרוטשים? נוראים, דברים שאתה, אתה יודע, פעם אני לא, כן. כן, לא, אייקס יש תמונות. זה מאיה תמיר, רק היא עושה, לה יש את האתיקה, והם לוחצים באותה מידה, ההתנהגות שלהם אותו דבר, אבל הם לחלוטין פלט, הם אינדיפרנט. זאת אומרת, לגירוי שלילי, הנה, כמו המירק שפוסטר, allegedly, לא עובד. לא עובד. זה לכם באמת עכשיו, בכל התקופה הזו. אחרי זה הם יעדיפו לי את הראשים המרוטשים? באותה מידה, לא. המניפולציה לא עובדת. ורגע, אני אוסיף לדבר הזה, ההולנדי לקח וניסה לאמן רק את החטיף הנמוך, או את הירק הנמוך. אתה לא יכול לעשות פליפ. זה כאילו בשינוי התנהגות, זה דבר כאילו כמעט בלתי אפשרי. בלתי אפשרי, לעשות שמישהו יעדיף תפוח או חס על פני צ'יפס, זה כאילו אין דבר כזה. הוא הצליח לצמצם את הפער. זאת אומרת, הוא נתן את הביפ רק לחטיף הנמוך, והוא העלה אותו. אתה יודע, זה כל כך, אבל אני אומר, יש פה משהו... גם אתה רואה, אתה מגיע ל-60%, לא כזה... לא, זה עוד זה שדווקא זה יפה. נכון, דווקא באופן יחסי בעולם שלנו, של התנהגות אנושית, זה יופי של odds ratio, כן, זה ממש יפה. אבל עוד פעם, עכשיו מה המקוניזם, לא משנה איך אתה קורא לזה, enhanced attention, internal reinforcement. איך עכשיו אני מצליח לקבל את ה-experimentation על הנדל, על הדבר הזה. ומה שהוא הציע, זה לא הצעה ברורה, כי איך אתה מייצר התנהגות עצמאית, בלתי נשלטת, ומקשר אותה למשהו נשלט. הרי בעצם, תחשוב, אתה אם מגדל ילדים, אתה רוצה שמישהו ילמד. למה שמישהו ילמד? נכון? הרי אין שום סיבה שילד בבית ספר יישב וילמד. מה זה הציון הזה? למה תלמד? למה לא תלמד? ולא שהם עושים את זה. למה הם עושים את זה? זו שאלה באמת. יש להם הרבה ריבורדים. אבל תחשוב, ילד שלא עושה את זה. נורא קשה, ילד של פרופסור, אתה מכיר מה? מספיק פרופסורים שהילדים שלהם לא באים ללמוד, נכון? ואתה יודע שהם יהיו בסדר בחיים. אני יכול להגיד לך כבר, כל אחד לא משנה מה שמנבא אותו זה ה-SES וה-Zip Code of the Mother. מנבא. נכון. למה הם לא לומדים? ואתה לא מצליח לגרום להם, תלמד כי זה חשוב. מה חשוב? אתה צריך ליצור איזה משהו של סטודנטים אצלך בקורס. זה כמו הקונטקסט בחדר. הקונטקסט בבית, ברור שאתה תלך לה כדי ללמוד. כן, אבל אלון, סטודנט שלך שאומר, אני לא נהנה מהלימוד שלך בקורס. תחשוב, ה-internal reinforcement הזה, זה ה-holy grail, גם אמיר, אתה יודע, זה כל מיני דברים. intrinsic motivation ו-extrinsic motivation, דברים שאנחנו מנסים לשים את היד, כאילו אני, בעיניי, the $1 billion, זה motivation. מה גורם למישהו? בסוף, למה מישהו אגב,
כן לחץ ומישהו לא לחץ. מה זה enhanced attention? אז אני עכשיו באמת מנסה להבהב לו בתור בדיחה את הגורילה. אתה מכיר את הניסויים על הגורילה ששמו לב? אז אני עכשיו מהבהב לו גורילה. הוא אומר לג'רמי וולף. אני עד עכשיו לא בדקתי ברמה האינדיבידואלית של הפריט. זה אני הולך על מניפולציית האטנשן. בואו נראה אם זה יעבוד. זה העניין. אגב, מאוד קשה ליצור היום, אחרי כל השנים, פעם כל המעבדה שלי, זה מה שהיא עשתה. נורא קשה לעניין היום סטודנט חדש שמגיע, לבדוק את המניפולציה הזאת. כי הם אומרים, עזוב טוב, קיופרוץ' עשית 10 שנים, כל הסטודנט, עד כדי כך שהסטודנט חדש שמגיע אומרים, מה זה קיופרוץ'? זה נורא נחמד. כאילו, אתה יודע, לא נשארתי עם אותה מטלה, אבל זה אנחנו כן עושים. אנחנו עכשיו מנסים לתפוס את האייטם, ולראות אם אפשר לגרום למישהו עכשיו ללחוץ ולשים לב שהוא הרי הם תמיד לוחצים, אגב, זה מטלה עם 100% ההצלחה. היית אומר, מישהו פספס, הם לא מפספסים אף פעם, הם תמיד לוחצים. אז עכשיו אני מנסה לראות אם אני מצליח להגביר את זה. ואז אם זה מוביל להעדפה. תגביר משהו אז זה מה שאני אומר, לא, הוא לוחץ, אבל איך אני אומר, איך יכול להיות ששמת לב, בתוך אותו בן אדם, אתה רואה את התטה סלופ הזה, זז לו עבור ה-M&M. למה לא זז לך עבור הסניקרס? או עבור פרצוף אחר. אז עכשיו אני מהבהב לו את זה וגורם לזה שהאירוע יהיה יותר סליאנט. עוד מילה הכנסנו לעסק. לא, כל הנושא של פלואנסי, משתנה פלואנסי, הם משתנים. תמיד הרסת לי, פלואנסי, אמרתי, אוקיי, define fluency, תגדיר, נו. אז אתה מבין, אני מנסה לגרום לו עכשיו לשים לב לאסוציאציה. אני אולי אומר לו שהיא חשובה יותר, מצחיקה יותר, מוזרה יותר, אני עושה לו גם ביט וגם קיו ויזואלי. אבל אז מה השאלה? האם אני מצליח לגרום לו עכשיו להעדיף את זה יותר אחר כך? אם תיאוריית הקונטינג'נסי הזאת עובדת... למה זה לא ברור שכן? ואתה עוד יותר אומר לו, שים לב לזה. כי למה עכשיו הוא שם לב לחלק כן וחלק לא? זה individual variability, זה פר אייטם. תבין, תראה, אתה צריך מדגמים עצומים לראות את זה. עוד מניפולציה שעשינו, ובכלל אני לא מראה פה, האמת אולי כדאי, מצחיק. נתנו להם שה-Q עכשיו שווה כסף. זה עוד יצאתי ב-ELSC הראשון, נתנו Q, בפעם הראשונה. Q זה עצלי. עצלי, עכשיו ביחד עם מופיע פלוס 29, פלוס 51, באגורות. כן. עכשיו ה-Q עצמו, אתה לא צריך לעבוד בשבילו, אמרנו, ה-Q שווה כסף. מה הייתה השערה שלנו? כל פעם שתראה Q, תדע שנכנס לגמרי. צבר בדיוק. צברנו, זה האמת מעניין, זה עוד אביגדור ודוד שפרינצק ישבו איתי וסרטטתי את הגרף הבא בהגשה שלי בראיון ELSC. מה אתם חושבים שיקרה? בקבוצה שנתתי לה כסף ב-Q. ככל שיהיה יותר כסף... וכולם אותו כסף, לא, אני משווה עכשיו את האלה עם כסף לאלה בלי כסף. האפקט יהיה יותר חזק. האלה עם כסף, נכון? אז שיערתי שאלה שעם כסף, האפקט יהיה פה. אבל אז סרקתי אותם על פני שנה, והנה על הרבק הקורונה, הלכו ל$150,000. FMRI כאילו? עשיתי את זה 5 פעמים במהלך השנה, התחלנו עם 60 משהו לכל קבוצה, ואז דגמתי אותם 5 פעמים. מה יקרה לאלה עם אז אמרנו שאלה עם הכסף, הנה, אמרנו שאלה עם הכסף, לעומת הניטרלים, אמרנו שזה יהיה אפקט יותר גבוה פה, נכון? פה זה הפרפרנס. יהיה גבוה יותר ב-time.1. ואז אמרנו, מה קורה אבל עכשיו בחמש נקודות האלה? time.1, 2, 3, 4, 5. מה יקרה לאלה עם הכסף? אתה רק בוחן אותם בפרו, אתה לא מאמן מחדש, רק בוחן. זה יידח, אבל זה יישאר אמור להישאר מעל היום. אבל בנבדקים קבועים, בנבדקים רגילים, אנחנו יודעים כבר די משערים שיערתי שזה יקרה ככה. מה חשבנו שיקרה עם הכסף? יישאר דומה? לא, תהיה די אחד דווקא של כסף. ממש ציירתי את זה עם אביגדור ודוד, אני מתחיל לפני 8 שנים, וזה מה שקרה. הייתה דעיכה, אבל פה הם לא היו חזקים יותר. כי זה הופך אינסטרומנט. הם בפועל היו פה, הם היו פה. הם היו אותו דבר, זה לא השפיע עליהם. כסף לא השפיע? לא, למה? כי זה לא reinforcement. כי ה-Q הוא לא מחזק. הכסף זה אינסטרומנטלי. הכסף כאילו הוא מגיע מעצמו, זה כמו הוא הופך את הניסוי לכסף ולא לגירוי. ולא לגירוי, ואז בפעם הבאה הם כבר לא היה להם אפקט. לא היה להם אפקט, הם ממש מתחת. הצלחנו לדגום עוד 5 פעמים, כאילו פה אני ב-120 נבדקים, פה אני ב-90, 70, 50, וואי, זה כאב לב, עכשיו אנחנו שולחים את זה בדיוק. רגע, אבל הכסף היה עם אטום? הכסף היה עם אטום. למה הם לא נשארו כמו הירוקים? כי מה שקורה, שבאמת זה אומר שהצימוד עם הכסף שהעלמתי, אבל מה זה העלמתי? הצימוד פה היה חזק עם הכסף, אבל אחר כך בפרוב, פה אני לא עושה אימון מחדש, פה אני רק מציג זוגות, אז האפקט עצמו הוא פחות חזק, בהינתן שהוא נעלם, כסף זה דבר נעלם.
אנשים שהתמכרויות, אתה יכול לשלם למישהו מהתמכרות, לא לקחת סם. יש דבר שנקרא contingency management, בארצות הברית עושים את זה. לא, אז אני מבין, אבל כאילו, אז הכסף היה בצד והם לא צימדו אותו, אבל עדיין... לא, הם צימדו אותו בפעם הראשונה בצורה דומה. הצליל נתפס על הכסף ולא נתפס על הגירוי. אוקיי, אז הפרעת כאילו... הפרעתי לצימוד. עכשיו אנחנו שוכחים את זה. זה ברור. אז אנחנו עכשיו עושים איזה משהו נחמד. זה ברור. זה לא מובן מאליו. זה נחמד, אנחנו מראים את זה גם לפי יש לנו פונקציה הקונקטיביטיב, מראים שהרשתות במוח, איך הן מתרגמות סביב זה. אבל זה נכון, באמת עכשיו אנחנו כל כך, זאת אומרת, זה כאילו אין סוף מניפולציות, אבל תן לי להיות מסוגל לאחוז במנגנון הפשוט הזה, כי הוא נורא חזק. לא, כיוון זה מנגנון נורא בסיסי, זה נורא... הוא נורא בסיסי, אבל האחיזה בו היא לא טריוויאלית. באמת את המוח, מה קורה, אז מה אתה? attention, מה שזה לא יהיה במוח, לא יודע, סטריאטום או מה שזה לא... אז רגע, אז אני יכול... שם אתה מחזק את זה וזהו. אז עכשיו, אז רגע, אז אני לא מנסה, אני לא... I can't tap directly into the brain, אז עכשיו אני מנסה לתפעל את עוצמת האסוציאציה באמצעות שינוי ה-Q, החיזוק, הגורילה הזאת, לא משנה, לא יודע אם הסטודנטים שלי פחות צוחקים ממני מהגורילה, אז יכול להיות שזה יהיה משהו יותר בסיסי, לא יודע, זה יהיה גבור, אולי זה יהיה צליל יותר חזק. אז אני מקווה לראות שהגירוי הזה גרם באמת לסיגנל, אני חושב שההשערה שאמרנו ב-ELSC, לא יודע אם תחתוך את ההשערה, זה יהיה באמת בסטריאטום. הרי בסוף יש לי פה איזה מנגנון שאני מראה אובייקטים אינדיבידואליים, לבד. ועם הצימוד הזה, ואז אני מנסה לנבא משהו אחר כך. כן, נדך. כן, אפשר לעשות טאסק כזה? אז ישבתי פעם עם קטנו מצטיינים, ניסינו. אם תיקח, תעשה את אותו ניסוי, והגירוי שלך יהיה מילים. אתה תוכל להשפיע על פריימינג? זה מה שאיה שאלה. התחלנו לתכנן את הניסוי הזה, זאת אומרת, אתה יכול לכתוב הרי M&M, קיט-קאט, פסק זמן והכל. אפילו מילים אחרות. לא, אני אומר, רצינו לראות אם יש טרנספר, מה הבעיה במילים? היה לי סטודנט אחר שעם בלשנות. עשית פעם ניסוי עם שפה? כן. זה אחד הדברים הכי קשה לייצר גירויים. כי אתה צריך למצוא מילה שהיא גם באותו אורך וגם באותה שכיחות, וגם כל ה-NLP הזה, הרי בגוגל הרי שאתה היית מקליט בחיפוש. לא, אני לא מסכים. במקרה הזה דווקא זה פשוט. זאת אומרת, אתה תיקח אחות, רופא, לעומת צמד כמו חתול, עכבר, ופעם אחת תעשה את הצליל על האחות, ופעם אחת תעשה צליל על העכבר, ותראה את מידת הפריימינג. בהינתן אבל, לא, אתה יכול ממש לעשות העדפה. לא רוצה העדפה, אני רוצה לראות פריימינג. אני רוצה לראות אם אתה מחזק את הגירוי, שהחיזוק הוא לא אפקטיבי, במקרה הזה זה חיזוק... הבנתי מה אתה אומר, אתה אומר לא... אפשר, אתה מוזמן לבוא לעשות את זה. אבל רגע, אני אגיד לך מה בגדיל את זה בסוף, אני ממש זוכר את זה, הרי בהתחלה, הרי שמילה אני לא יכול לתת לו כסף, שהייתי כמה אוהב את המילה, אני עושה את זה, למרות שזה גם עובד, אבל אני נותן להם כסף, ואז אני עושה בחירות בינאריות, כמו שעושים קולג' פוטבול. קולג' פוטבול לא כל הקבוצות בעיה יכולה לשחק, אז אני לוקח חלק מהמילים, ואני בונה ככה בצורה אפרוקסימנט, אני יכול לבנות העדפה, די יציבה. ואז לדוגמה, אם אחות ורופא יש להם אותה העדפה, וזה שתיהן 4 אותיות, אבל אחת שכיחה יותר בשפה, אז הבנתי שאז אני לא יכול לשלוט על הפריימינג, כי אחת שכיחה יותר בשפה. כאילו אני צריך לשלוט. לכן מה שמעניין אותי זה השוואה של עם צליל, בלי צליל. אבל איך אתה עושה תנאי הבסיס? סליחה, אני קטעתי אותך. לא מעניין. במקרה הזה אני רוצה לראות שבלי צליל מוריד פריימינג יחסית לעם צליל, ואתה משווה, תנאי הביקורת שלך זה חתול ועכבר. אבל חבריי אומרים, אני מבין, אבל חבריי מהבלשנים המעצבנים, שבונים גירויים במשך שנה ומשהו, אתה צריך להשוות כאילו שכיחות בשפה שלו. כי אז הם אומרים, אתה תראה תוצאת הפריימינג, כתוצאה מהעובדה שאחת המילים היא בכל זאת שכיחה יותר. אני משווה את אותם באותו צמד מילים. פעם לנבדקים לתת חתול, פעם לעכבר, ואם תראה תמיד זה, אז זה כבר... כן, אותו צמד מילים. ביקורת מובנית. כן, אתה... אני רוצה לחשוב על זה, על פריימינג, לעשות ניסוי פריימינג. אתה אומר לא ניסוי העדפה, אלא לעשות לראות אם זה עושה טרנספר לפריימינג. נמכור את זה לרס שיעשה את זה. אבל אז זה אותו ניסוי, למה זה פריימינג? כי לפריימינג זה לא אומר שזה העדפה. בדיוק, אני רוצה להבין את פריימינג זה פריימינג. את הסלנס הזה.
והאם זה עובד רק על העדפות, או זה עובד גם על עוד תהליכים מאוד בסיסיים? כאילו פריימינג זה, איך מסבירים פריימינג? פריימינג על accessibility. פלואנסי, אתה מבין? זורקים מילים. זה מילה גדולה. ללא ספק, אבל העניין פה, תראה, פעם דיברתי על זה עם עמי דווקא. עמי, איש הקלאוסטרום והאטנשן וכל הדבר הזה. אז סיפרתי לו, כאילו, באמת, איך אתה עושה את זה, אם אתה יכול לעשות את זה בחולדות, כאילו, העניין הוא שם, האימון הזה של החשיפה בחולדה, ואיך תגרום לה ללחוץ על משהו, בלי חיזוקים. חיזוקים זה לא עובד להם? אז קת'רין ווינסטנלי, זה קרה, אני אפגוש אותו עכשיו ב-SFN, באמת, מעניין. לא פרקתי את הרבה, אתה יכול לעשות, יש להם כל הכלובים מתוחכמים עם המסכי מגע, אתה מכיר שהם עושים פיקינג וזה, כן, אבל אז איך אתה גם שולט בזה, ואתה שולט גם במיר אקספוז'ר. כי יש את הסיפור הזה בבני אדם, באמת, למה אמרתי את זה? שאנשים יושבים 1,000-2,000 איש בכל העולם. אפילו, אני מבקש מהם לצום בחטיפים. אני מותר להם לאכול מה שהם רוצים. בכל ה-500 נבדקים בטקסס, פעם אני נכנס לאחד, מישהו קורא לי, תור, הייתי במגנט, תור, יש בעיה. תקרא, יש כזה, מה הבעיה? נכנסו, להריץ הזה, נמשיך את הניסוי, הוא יושב, הנבדק, אוכל חטיף. מבין מהבית. אז אמרתי לו, דני, עכשיו אתה אומר לו, אתה יודע, צריך להיות, אתה יודע, אמרי. Thank you very much for your participation. Did you notice the instruction was too fast? Oh yes, I thought it's before the experiment. אתה יודע, אבל זה המחקר, החזקתי אותו שלא יחמוד אותו. אבל בני אדם באמת, זאת אומרת, אין בזה שום היגיון לעשות את זה. זאת אומרת, למה אני אומר, למה VR גם יהיה? VR הם כאילו באים ואומרים, וואלה, נחמד לי. הניסויים שלנו הם מאוד מטומטמים. הם מטומטמים ולא אקולוגיים, אפילו ניסויים של קופים. אתה יודע, אפילו ניסויים של קופים הם טיפה יותר, הגירויים שם, לפחות ב-1/F, אתה יודע, בחוץ הפריקונסי של המציאות הוא 1/F, הסצנה. יש סצנה בסיסית. אין דבר כזה שניסו לרקע שחור, אומר. זה לא הגיוני לאסוף דאטה מהמוח על משהו לא נטורליסטי בכלל. אז הם מאוד עובדים על זה, מאוד מאוד מנסים לעבוד על זה, שכל הגירויים אצלם יראו משהו כמו יותר אמיתי בעולם, שכאילו תוכל לדבר עליו. אנחנו שמים... שמים מסך עם קיטקאט. שמים מסך עם קיטקאט והם לוחצים, ואז אתה יושב פה ואומר, מה זה attention, association, פריימינג. טוב, אני צריך למכור את זה לאיזה מישהו שיעשה מצולי פריימינג. תודה רבה. תודה רבה. אני אסתרגל את המורד איזה ימים אתה מגש שם? ראשון 50? לא, תמיד אני כותב לך על הפעמים, אמרתי, יש לי כבר מה לעצור, לא כתבתי לך. לא, אני לא חשבתי,